The dry zone of central Myanmar, home to a quarter of Myanmar's population estimated at 12 million people, provides 35% of the country's grain crops. But despite the region's major role in producing the country's food supply, its people remain in poverty and have limited access to food. Tipu, one of the central dry zone's farming villages, suffers from drought, degraded and infertile soil, scarce water supply, high temperatures, and low rainfall typical of dry zone areas in Asia. To survive, local farmers have tailored their farming systems to suit the harsh weather and climate that they and their ancestors have had to live with. Over time, they have developed traditional practices and have planted drought-tolerant crops such as sorghum, hyacinth peas, groundnut, sesame, and pigeon peas, which they can typically harvest in a few weeks. Where resources are limited, nothing goes to waste. During the off-season, farmers rely on crop residue such as stalks, stems, and leaves for fuel and fodder. For example, dry and green sorghum stalks can be shredded and mixed with livestock feed for added protein and nutrition for their cattle and other livestock. Farmers have also relied on local indigenous knowledge to store peanut seeds for the next season. These sophisticated and traditional techniques prevent seeds from going rancid, ensuring enough seed stocks for the next planting season. While the community has remained resilient for generations, climate change poses new and more intense challenges that threaten their livelihoods. Tipu villagers have noted more frequent drought periods in their fields over the past 10 years. မိုးခေါင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမိုးရေလောင်ကန်ရေမရတော့ဘူးဆိုရင်အဝီစီးတွန်းရေကိုမိကိုအားထားရတာပေါ့။အဝီစီးတွန်းတူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပေ1000လောက်တူးရတာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ရေရမယ်ဆိုရင်တော့ကန်ရေကနေပြီးတော့သယ်ယူပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတွေအတွက်သုံးစွဲလို့ရတာပေါ့။အဓိကရေရင်းမြစ်ကတော့မိုးရေလောင်ကန်နဲ့အဝီစီးတွန်းရေပေါ့။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုရင်မဟုတ်တုံမိုးရွာတာနည်းသွားတယ်ပေါ့။မုန်တိုင်းရှိမှပဲမိုးရွာတယ်။ကာလရှည်မိုးခေါင်ရေရှားတာကတော့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အများကြီးထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကမိုးရေဝယ်မှီခိုးပြီးတော့ဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွာတာနောက်ကျမယ်ဆိုရင်လည်းစိုက်ချိန်ပြိုးချိန်နောက်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကံရေတို့ဘာလို့နည်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိုးခေါင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနံထွက်နှုန်းလည်းပဲကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် With intensifying climate change, these smallholder farming communities have become more vulnerable than ever. Women are particularly economically vulnerable due to their limited income-generating activities compared to their counterparts. To help agricultural communities adapt to the harrowing effects of climate change, the IIRR and its partner local organizations established Climate Smart Villages in 2017. This was done with the support of the CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security, or CCAFS, and the International Development Research Center. Climate Smart Villages, or CSVs, are where scientists and researchers can test and identify climate-smart agriculture practices that can help communities adapt to the impacts of climate change. These villages are established across the 4 distinct ecological zones of Myanmar. CSVs can enhance the community's farming practices and strategies, enabling them to put more food on the table and improve their economic conditions. One of these villages is located in Tipu, Nhau to study and promote climate adaptation strategies in Myanmar's central dry zone. In the Tipu Climate Smart Village, a number of climate-smart agricultural practices have been introduced to smallholder farmers, including agroforestry, farm diversification, and the use of climate information services. Agroforestry-based diversification involves the cultivation of economically valuable fruit trees in farm areas. It is a practical and low-cost strategy that enables farmers to improve their income and adapt to a changing environment. To complement the existing annual crop-based farming systems, the local community has planted mango trees with their traditional crops like sesame, groundnut, and pigeon peas.
At the beginning of the Climate Smart Villages project, around 30 farmers received and planted 1,500 mango seedlings in between traditional crops. 3 years later, the numbers have grown to 122 farmers cultivating 2,160 mango seedlings on their farming site. ကျွန်တော်တို့ဒေတာဟာမိုးနဲ့အင်မတန်မှနေပါပြီးတော့၆တွေ့ပူကျင်းသောဒေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ရှည်တိပင်ကိုစိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ရှည်တိပင်မစိုက်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့မိုးဥမှာနှမ်းစိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှမ်းစိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နှမ်းနှုတ်ပြီးရင်နောက်သည့်အဖြစ်မိုးလယ်မှာကျွန်တော်တို့မြေပဲတို့ပြောင်းတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်တို့ရခင်စိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရှည်တိနာစိုက်ရတဲ့အကျိုးကတော့နှစ်ရှည်တိနာကထွက်တဲ့အကျိုးကြီးတယ်လို့တန်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြေပဲလဲစိုက်လို့ရတယ်ပဲသင်းကုန်လဲစိုက်လို့ရတယ်အမျိုးစုံစိုက်လို့ရသည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်ရှည်တိပင်ကိုစိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတည့်စိုက်ခြင်းအပြင်တော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိတ်စုချိန်ရဲ့အတိခုချိန်ရဲ့ရောင်းချမယ်အချိန်ရဲ့သူတို့အလုပ်ခွင့်လန်းပို့မိုးပြီးတော့ရရှိတာပေါ့ဗျာ With the high marketability of mangoes due to its popularity in Myanmar and in other countries, many farming families in Thipu have found potential financial security through the planting of mango trees with their traditional crops. Known for their tolerance to climate variability and their ability to thrive under prolonged drought conditions, mangoes play an important role in enhancing the household resilience of farmers to climate change. In the 4th year of planting, some of the farmers could harvest as many as 200 fruits and earn 40,000 kyat. In the 5th year, some were able to harvest 4,000 fruits and earn 800,000 kyat from mango cultivation alone. In addition to providing substantial income for farmers, fruit-bearing trees like mangoes, custard apples, and guavas generally provide ecosystem services through the sequestration of carbon dioxide and the improvement of soil conditions. By transforming these dryland orchards into valuable natural assets, smallholder farmers are able to improve their livelihoods and dietary nutrition and are empowered against the effects of climate change. In addition to agroforestry-based diversification, the CSV project has also promoted livestock farming of local breeds as a strategy for climate change adaptation. Livestock farming gives landless, marginal farmers and women additional assets that can lighten the consequences of crop failure. As goats generally do not pose a threat to fruit trees and crops as long as they feed well within homestead spaces, they perfectly complement agroforestry strategies. Goat raising is especially empowering for women who have traditionally filled in the role and have pursued it to earn a significant income. ရွာမှာအများစုအပြင်စိတ်မွေးတယ်ကြက်မွေးတယ်ဝက်မွေးတယ်နွားမွေးတယ်စိတ်မွေးနေတဲ့အတွက်နဲ့ကျမတို့မယ်အိမ်လဲဆောင်နိုင်တယ်မီးလဲယူနိုင်တယ်ထိဆိုရင်တသိန်းလောက်ရတယ်အမ6000ခလမမရတယ်စိတ်မွေးတွေ့ကြွားတော့မိုးရွာလို့ရှိရင်စိတ်တရားမတန်ဆွမ်းမှုသေးတယ်နေပူတဲ့ဒဏ်ကြလို့ဆိုတော့မစိုးဘူးနဲ့အရင်နဲ့မျှလို့ရှိရင်စိတ်ကကောင်းတယ် The Bagan goat is a common goat breed found in the Myanmar Central Dry Zone. It is well adjusted to the hot climate of the region and is a valuable livestock biodiversity resource of Myanmar. Bagan goats were among those promoted by the Climate Smart Villages project to conserve valuable livestock agrobiodiversity. This local goat breed relies on locally sourced feed and residues such as sorghum and produces low greenhouse gas emissions. Due to its use, sorghum was therefore considered for reintroduction in Thipu village as an intercrop with groundnut. နန်းသားပြောင်းကတော့မီယိုပလာဆိုင်ခဲ့တဲ့ပြောင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရခင်ကားတို့အန်ဆိုလို့ရှိရင်နွားစာကိုတပေါင်းတကူကစုံတွေကိုစိုက်တယ်တကူကစုံစိုက်ခြင်းအပြင်နွားစာအနေနဲ့ပဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနှံထွက်နှုံကြတော့ရော့ပါတယ်အနှံထွက်နှုံရစေဖို့အတွက်ဝါဆိုးဝါကောင်စိုက်ခြင်းအပြင်အနှံထွက်နှုံပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နန်းသားပြောင်းရိုးကိုတိရစ္ဆာန်စာအဖြစ်နဲ့အဆူလည်းဆင့်ကြည့်လို့ရတယ်6ခံလှမ်းပြီးတော့အနှုတ်ဆင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကန့်နေတဲ့ထဲပြီးတော့တိရစ္ဆာန်စာအဖြစ်နဲ့ပဲနှစ်ပတ်လည်းကျွေးလို့ရပါတယ် Aside from promoting climate-resilient livestock and planting diverse crops, the CSV project has also facilitated the increased use of climate information services. With the availability of accumulated data on weather patterns and the development of increasingly sophisticated instruments, it is now possible to use technology to aid decision-making in the crop sector.
Information on natural phenomena such as rain and sunshine can inform decisions in variety selection, scheduling sowing and planting, inputs management, irrigation management, and pest and disease control. With this in mind, IIRR and other NGOs introduced the Sesame app, which can provide crop management advisories based on weather forecast information at different timescales. Sesame was developed as a web-based platform by the Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia in close collaboration with the Department of Meteorology and Hydrology and the Department of Agriculture in 2012. Through the De-Risk project of CGIAR, WMO, and Alliance Biodiversity and CIAT, IIRR tested the Sesame app in Tipu Village. Its main features include weather forecasts that give information on rainfall, temperature, humidity, and plant evapotranspiration. It also provides crop advisories based on location. Sesame software ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်။ဘယ်ရရှိတုန်းဆိုရင် IR အဖွဲ့အစည်းနဲ့ Sesame နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ software ကိုတောင်သူတွေကိုမျှဝေပေးပါ။မျှဝေပေးခြင်းအပြင်တောင်သူတွေအနေနဲ့အကျိုးတဲ့နေရာမှာရိတ်ချိန်ပြင်းချိန်တွေမှာမိုးလေဝသနဲ့ဈေးကွက်တွေသိဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ For the past 5 years, the Climate Smart Villages project has demonstrated that even farms and farmers in drought-prone areas can grow crops and livestock and engage in anticipatory adaptation measures. The CSV project built on local knowledge while harnessing new climate resilience building efforts, transforming many lives and livelihoods through responsive and gender-empowering strategies. Although rain-fed agriculture is the reality for many small farmers in Asia and sub-Saharan Africa, the small successes in Tipu provide a reason for optimism for related climate adaptation efforts. If farmers in Tipu could transform a part of their dryland landscape in a short span of 4 years, indeed, much can be done even in the wake of climate change in a dry zone. As one CGIAR embarks on its new climate resilience project entitled Building Systemic Resilience Against Climate Variability and Extremes, or CLIMER, they bring new insights from the lessons learned in the Tipu Climate Smart Village. With these success stories, CLIMER aims to generate further evidence to show how small farms can contribute to more sustainable and resilient food systems.